塘線往調景嶺沿途各站，左邊嘅車門將會打開。下一站太子，乘客可以换乘观塘线前往调景岭沿途各站，左边的车门将会打开。Next station Prince Edward, interchange station for the Kwun Tong line towards Tilking Lane. Doors will open on the left. 今日過站。觀塘線請往上層2號月台。Please go up to platform 2. 觀塘線前面。請先讓車上乘客落車 Please let passenger exit first。請小心月台區。請先讓車上乘客落車 Please let passenger exit first。列車會以調景嶺為終點站，前往何文田或黃埔嘅乘客請喺九龍塘轉乘東鐵線。本班車以太子為終點站，往旺角及油麻地嘅乘客請喺太子轉荃灣線。This train will stop service at Prince Edward. Passengers going to Mongkok or Yau Ma Tei should interchange at Prince Edward to the Chuen Wan line. 往調景嶺，列車將喺2分鐘後到達。前往調景嶺列車會在2分鐘後到達。The train to Tilking Lane will arrive in 2 minutes. 上層2號月台 for the Kwun Tong line。乘客可以轉乘觀塘線往黃埔沿途各站，左邊嘅車門將會打開。下一站旺角，乘客可以换乘观塘线前往横浦沿途各站，左边的车门将会打开。Next station Mongkok, interchange station for the Kwun Tong line towards Whampoa. Doors will open on the left. 請
和太子由地小校荃灣線，和調景嶺方向請喺太子轉觀塘線，和行人屯門路過可以搭轉觀線太子。呢住行李嘅乘客請小心放棄。